our також wonderful їм вдячні. interpreters, Yana and Маємо Anastasia. I would like to сьогодні express our дві gratitude to them цікаві as well. надзвичайно теми, і я Today, з we приємністю will представлю нашого listen першого to two доповідача, і це fascinating пан presentations, Олег and I would Бахмет. like to Пан Олег introduce our кандидат first speaker. зоотехнічних наук, Oleh старший Bahmet науковий співробітник has a Інституту PhD in географії geography. Національної He's академії a наук senior research України. fellow in the Department Наукові of інтереси пана Geomorphology Олега and включають особливості сучасного Geography at the геоморфогенезу, Institute of Geography and the National ландшафтно-урбанізованих Academy of територій, Sciences of Ukraine. His scientific interests інженерно-геоморфологічні include дослідження, а complex study of також the features of зв'язку modern утворювальні процеси. Але з geomorphogenesis, початком assessment of the повномасштабного stability of the вторгнення landscape of urban areas, коло наукових інтересів пана and Олега with the beginning of the розширилося full-scale і invasion, зараз включає в the себе circle також of трансформацію Bahmet's scientific ландшафтів під interests was впливом expanded to воєнних include дій. the transformation of Прошу, landscapes пане under the Олегу, influence of вам military слово. actions. Oleg, over Так, to ну you. я сподіваюся, що вас уже достатньо сильно налякала та презентація мого Well, I hope наукового that доробку. now you are impressed by Я the areas направду of my кажучи, research кожен єдиний з interest. вас And I представник would like just визначних to наук. add Ці that когорти, можливо, не тільки I ці, але й за am всю probably the only історію програми. representative of Так, зараз я the пробую natural sciences розширити in our cohort. презентацію. Так. And I will start sharing my Скажіть, будь ласка, чи screen now. відображається презентація, чи все нормально? Все бачите на Can you повний see my екран, так? screen? Can you see my screen? Is it full Тож, screen? як ви Ні, бачите пане з цього Олегу, я слайду, перепрошую, не на No, no, повний Oleg, just екран, a але second. It is бачимо. not full screen. We can see your не на presentation, повний but it екран. is Не not на a full screen повний. mode. Якщо можна зробити на повний Oh, екран, how було б дуже come? добре. Could you make it full screen, please? Власне, я намагаюсь. Well, that's А exactly тепер, what I'm trying to do. Ні. What about now? зараз ні. М-м. Гортаються No luck. слайди гортаються, ні? But can Не you see the бачимо. slides У мене changing? не гортається, Ні. я не бачу. No, not really. Можете Так. спробувати нажати на показ слайдів зверху в PowerPoint. You Власне, may то й start, роблю. you may click Мабуть, on the так. slideshow in PowerPoint. Ні. Maybe that would help. Ні. Нічого не змінилося? Well, that's exactly what I'm Ні, ви doing, but мусите nothing вимкнути цю changes. презентацію в себе на You комп'ютері і need ще раз to turn відкрити, off this тільки тоді presentation зможете on щось your робити з нею, бо laptop зараз and воно you need to просто reopen it once again. запрограмоване на такий варіант. Так. Так, тоді я перепрошую за ці незручності. Valuable, Підтримку and України. I would like to Для thank нас, you хто for перебуває supporting зараз в Україні, Ukraine. надзвичайно важливо As відчувати for цей those зв'язок who зі are світом, in відчувати Ukraine підтримку, now, солідарність, it яка is дає нам very можливість important to feel відчути, що ми connected не to the rest наодинці of the з world. цим злом, з яким We ми need маємо to справу. І feel кожна that ваша дія, there are other символічна people або that are практична, така як supporting us, участь в and цій every програмі, вона action має you надзвичайно take, важливе be значення. it something practical or something Так, of a symbolic а nature, тепер is я highly пробую valued ще раз by us Ukrainians. Let me give it повернутися до another try. презентації. Чи щось змінилось, скажіть, будь ласка? Any changes? Ні, нічого, пане. Ні? No, no, Змінилося it's all оцей the перший same. слайд у нас. We still, Ви перекидали? Так, yes, it чудово. seems to be working. Yes, that's Дякувати great. Богу, я дуже радий. Тому що, Thank власне, God. Such a тема моєї relief. доповіді присвячена мілітарному рельєфу України. Це рельєф, My який presentation утворився will be внаслідок ведення бойових dedicated дій. to the military relief of Ukraine. The relief that was formed under the Перемовчик, military можливо, actions, воно впало з military книгу. operations in Ukraine. Let me just check if I Відображається can слайд, гортається, все нормально? change slides. Can you see other Властиво slides? кажучи, я Yes, геоморфолог, тільки я думаю, that's great. що багато з вас, Well, певно, вперше I чують specialize in ті слова, які я говорив на початку, geomorphology, і and дозвали probably мені так many of you представили hear this ці term for the обшари first савани. Я time. кілька слів скажу, власне, And що це I за would like геоморфологія, to що за наука. Ось тут на outline слайді ви бачите визначення, але quickly якщо what більш розпростити, то geomorphology це is. наука про You can see the рельєф, slide, but in general, рельєфоутворювальний процес. if we were Як to і багато інших simplify this notion, географічних наук, this is a геоморфологія science about використовується у relief. військовій справі, такій, Geomorphology наприклад, як is топографія, used військова in топографія, військова географія, military військова геологія. Так само and є така military science and субдисципліна military прикладного operations. напрямку військова геоморфологія. There is Ось це відображає military нам головні віхи geomorphology розвитку цієї as an applied дисципліни. Я branch про of скажу, що, звичайно, geomorphology. поштовх найбільший And був I Друга should світова say війна. that А the вже після two Другої world світової війни на wars фоні gave impetus періоду for the військової development доктрини of той час така була military сформована ядерне geomorphology. стримування, яка And передбачала, що час after the Second великих World іноземних War, військових операцій зараз усе ж позаду. geomorphology Увага до was цієї дисципліни used as a подобно means of знизилася.
відбулось, коротше, військове deterrence. втручання, However, after наслідки the цього Second від World War, України, there was Європи, яка this наразі є overall загрозою perception that повстанням the threat більш сильно of the намагається World War навести is власну low. військову картину. Therefore, geomorphology for Цей military слайд purposes ілюструє ключову became географія less природа може relevant. впливати на On війну. this Воно slide, you can було see the присвячено якраз impact залежності, of як nature війна впливає на on природу. А ось тут ми on бачимо the кілька war. прикладів із загальних заходів, And які my показують, presentation will як be about природа може впливати на війну, і the синхрон opposite конкретних notion, the impact of the стратегічних war on the сучасної nature. But I would like to російсько-української show війни. you that there Окремо is a хотів certain impact згадати of nature приклад to того, яким military чином operations. географія, геоморфологія може впливати на війну. На прикладі I would like всім відомої to траси Київ за 3 дні. exemplify Ось цей знімок наступний geomorphological ілюструє нам influence те, on як the з course Білорусі of з the півночі war рухалась на Київ with річ в тому, що this ці території, через які проходили slogan російські to війська, це conquer території Kiev in прикриті. 3 Це означає, days. що це You заболочена або see that місцевість, і this is колони the мусили photo which рухатись was тільки taken транспортованими close засобами. to Власне, Belarusian від новин border, України ви the пам'ятаєте part that самі is called одночасно Polisia, про рухи meaning that колони там there are 70-100 forests over there, кілометрів and you завдовжки. see Тобто that природа обмежувала there are можливості military наступу, vehicles можливості moving маневру, що there допомагало in Силам motorcades. оборони This і is a надавало їм swampy перевагу в цих area. випадках. And Ось на Ukrainians цих were двох using красномовках ви бачите долину річки these Ірпінь natural features на to півночі від their Києва. Ось advantage. ця Over територія, коли here, you see ще не the затоплена. territory Ось тут ви бачите вже that is затоплення not внаслідок flooded, підриву and you шлюзу see на the Дамбівське on the зареччя. second Ось це photo, you гранітне can see the мембрана, це territory Київське being flooded водосховище. due to the fact that Внаслідок the підриву dam was відбулось blown заповнення, up. обводнення, і You це see the привело до satellite настання images. російських військ на столицю уповільнено, принаймні. And А this фотографії знизу action ілюструють, які сигнали slowed надходили down, місцевості. if not Тобто фактично deterred, це так the відбулося на advancement of the території Russian місцевості. troops towards Kiev. Крім всього And you відомого see цього what it епізоду, looked треба like. сказати, що це був не Apart поодинокий випадок. from Насправді, в ті дні the в case that Київській I have області силами just оборони було mentioned, I would пошкоджено like або to say знищено that понад 80 there were other військових одиниць. actions Фотографії на taken відео відео by цих випадків. military. For instance, 80 bridges І перш ніж were автомобільно damaged до or новин рельєф, destroyed in оскільки він total. графологи, як ми вже And зазначали, before I switch визначають to саме the складний рельєф, я мушу relief сказати, що topic in рельєфний greater конфлікт вибиває detail, правість в такому being особливому a статусі, тому що жодна з geomorphologist, I would like to компонентів develop on that. довкілля I would like to say that зазнала впливу all війни, оскільки the війна здійснює всеохопний вплив. elements Немає of жодного the жодного елементу, environment який би have не been зазнав цього впливу. Це affected і by наша the природа, war. це і навколишній Unfortunately, світ, це і тваринний світ, all the це і environment господарство, це suffers і наші from люди. the impact of war, including Цей слайд ілюструє agriculture, спробу including економічного впливу наслідки війни. um, Вони nature, нерелевантні вже тепер, including бо там на our кількість метрів houses. квадратних. Тут я лише хочу And on звернути this вашу увагу slide, you can ось see на the ці дані про те, estimates що третина of території the України losses є for замінована. Ukraine and the losses З один, for на the думку фахівців, environment. I повне would like розмінування to draw your території attention to this потребуватиме figure. близько 30% 30 of Ukraine's territory is Ну, а тепер, власне, вже mined, до того, and яким it чином would війна впливатиме require на рельєф. І more than сьогодні я говоритиму про такі 30 чотири years категорії, які ви бачите на цьому for слайді, які, mine на мою action. думку, є And найважливішими, now I would дійсно like найбільш to switch І перший з to них the impact присвячений of питанню war вирвів снарядів on або the ворона про провокацію. Ukrainian terrain. First type Ну, of ви знаєте, impact що is наші caused західні by партнери craters підтримують Україну, не that are надаючи created абсолютно after the розумної української explosions. техніки, нам You know військове. that Через це ми маємо our застосовувати partners спектр are providing us цієї with техніки, яку жартома various українські військові називають military зоопарком. Ну, equipment просто тому, and що вони абсолютно vehicles. різні. We Але call якщо on them говорити про те, яка a група zoo, meaning that ворон, it is тепер so Білий Ріг, varied and утворений diverse внаслідок обстрілів, є that найчисленнішою, то тут we треба see говорити different про impact. міномети, які ви бачите на цій And фотографії. over here Перш you це can see заве, так звані motors. реактивні системи You залпового see вогню, the передвами multiple шановна launch rocket ілюстрація. systems А on these також photos, гармати. and Ну і ось, you якщо говорити see про кількість the новотворених форм, cannons. то звичайно ситуація місяця від місяцю не однакова, вона на Of фронті course, динамічна, the але в new середньому, за даними landforms українського генерального штабу, за ці 3 are роки повномасштабного not вторгнення homogeneous throughout the whole здійснюється в territory of місяць від 10 Ukraine, тисяч but in пострілів до general, 100 тисяч пострілів um, на місяць. Тобто щомісяця ми the отримуємо average десятки number тисяч of ось fires таких is from новоутворених форм 10,000 рельєфу. Це по to масштабу і про кількість.
100,000, Цей and знімок вам it ілюструє causes such change співвідношення in воронок Ukrainian terrain. від авіабомби. Вона On білого кольору this slide, you можете can бачити її. see Вона the значно більша за розмірами, говоритимо про Кавказа. aircraft І bomb навколо неї менший impact. You чорний see the сектор, це crater, власне ця the white найчисленніша crater, and група you see воронок. Тобто ви the можете бачити, black по-перше, holes, співвідношення the black їх на цьому craters, знімку, а по-друге, and you кількісне see теж the представлення. proportions in Тобто terms вони of the значно менші difference за in розмірами, size, ці воронки, від авіабомб, and але вони значно you see численніші. that the aircraft Зліва ви бачите bomb два craters чорнобильних космозники, які are ілюструють smaller in size, такі but оборонні they are more позиції. Оця numerous хвиляста in ламана their лінія – це quantity. траншея. And over here Зроблені знімки з різницею в кілька місяців. Ну, бачите you динаміку can see обстрілів і динаміку trenches утворення and as a воронок. line Тобто on the буквально photo за of the кілька above. місяців ви And бачите, you see that як from тонко July фінансується 2023 ці форми. to September Ну і говорить 2023, нам the number of кадр holes про from the знакомку, це craters практично чи неймовірний increased сюжет для того, щоб можна drastically. було досліджувати і порівнювати і різні часові знімки, Satellite і images продемонструвати give окремі us деталі. І для the того, щоб information ідентифікувати about кількість the і changes походження in цих воронок. the natural features, Ось and ще один приклад we are використання able to космознімків. identify the origin of З these боку ви craters бачите білий thanks to квадрат, satellite він же з лівого imageries. боку винесли з You більшими see розмірами. Це територія this Донеччини, white 15-й рік, тобто square, час, and коли обстріли були this не такі area інтенсивні, як тепер. is Попри the це, в цьому area квадраті um, нараховано of 15,5 тисяч воронок. 2015, Різним and кольором there are позначені різного походження від 15,000 мінометів і від craters гармат. Ну, over внаслідок here, ось and обстрілів they тут було are знищено caused by 225 mortars кілометрів and квадратних by приростеного попелу. cannons. Особливістю, іншою негативною особливістю цих новоутворених Another форм є те, що вони negative виникають моментально. impact Тобто, from ось these назва, наприклад, new цих форм, вони landforms is воронки, їх that називають, вони they мають свої природні відповідники, pop up, які they appear утворені, власне, в природних instantly. процесах. Це As сухожільні посадки sometimes або there are карстові natural воронки. Вони processes мають подібний вигляд, that подібні морфометричні cause параметри, тобто вони the вилучені, проте на їх subsidence of the закладання і soil, розвиток and в these природі sinkholes, доводиться natural підґрунтя. sinkholes, Система встигає адаптуватись. are Так, на formed. території відбуваються However, it такі takes термінометри, years for these це processes to take надто place катастрофічні naturally. наслідки для However, in природи, case of оскільки the не war, способує the релаксаційна impact адаптуватись. is instant. Якщо говорити про розміри цих воронок цієї найчисленнішої групи, то вона вимірюється метрами, тобто від 1 до These 10. holes from the motors Ось як ви are бачите from ці 1 малюці to поля. 10 meters Ось цей кадр, на in мою думку, width. ілюструє, чому я назвав так свою доповідь. Нагадаю, вона And називається over «Пронівечені here, землі». От фактично you внаслідок see обстрілів утворює своє the підґрунтя, photo коли of земля the фактично повністю terrain знищена ґрунтом. being damaged, and you see that От this кілька is кадрів. basically scorched land, І ось ця друга група, mutilated про яку ми land. говорили на початку, це воронки Uh, вже and від this is another використання авіаційних type дрон і ракет. of Вони є менше impact, за the кількістю, проте craters більше за розміром. from aircraft bombs І and тут ми вже missiles. говоримо про They are розміри в not so десятки метрів. numerous, but Я the вам хочу width продемонструвати, of щоб ви the hole додивились. is much bigger. Запустилось ви відео, I would like скажіть, to будь show ласка. you a video. Can you Запустили? see it? Yes? Okay. Це воронка на Харківщині. Там This зліва is a ви crater бачите in the Kharkiv частково region, зразки сільськогосподарської and техніки. До речі, you ви see на that відео, there was які some дають можливість agricultural нам просто machinery оцінити close розміри by, цих воронок. Ось це and така одна з воронок від they help використання us assess the size авіаційної from бомби. this crater. This is the crater that was formed after the use of an Треба сказати, aircraft що в bomb. 2022 році ці It is worth mentioning that in підозброєння Росії 2022, практично не використовувалося і почав Russia використовуватися тільки в 23-му році. didn't use aircraft І рік bombs. інтенсивність They started використання using цього it виду озброєння in зростає. 2023, and now they are using them more and more Тобто frequently. насправді їх розміри вражаючі. You see that the size is impressive. Це було тут поблизу цієї воронки було сільськогосподарське підприємство, яке було повністю знищено. There was an agricultural facility located over here, and it was completely destroyed by an На фоні explosion. сільськогосподарської техніки. And you see that there is a tractor on the left, and you can compare the size of a tractor to the size of this crater. Ну, і ці розміри
такі значні пов'язані з тим, що вага кожного такого снаряду, вона вимірюється тонами. This Зазвичай від crater 1,5 size до is 5 explained by the тонн fact має вагу that кожен з таких снарядів. these projectiles Якщо в are heavy and they weigh 2004 up році, to я from говорив, 1.5 to на 5 місяць було, tons. Росія скидала близько 40 таких авіабомб. Тобто Russia щомісяця виникало 40 used таких форм to вибуху. throw Зараз ця цифра вже over становить порядка 200 40 авіабомб bombs на of this місяць, kind, and now 85 this тисяч number is повітряних варіанок на рік. 200 І ця цифра aircraft неухильно bombs зростає. per month, and Ще this одне number is growing. відео. All that Цей відео causes демонструє застосування 75,000 авіаційної бомби craters на Харківщині being минулого formed року. each year. You see the Висота стовпа всього guided будинку, який потрапив bomb на unit супутник, становить 1 used кілометр. in the Kharkiv region, and you see that the smoke is 1 kilometer high. Цей кадр і наступний демонструє On нам this photo цвинтар and on the next ракет в slide, Харкові. you will Місцева влада you збирає see всі the доступні цілі disposal снаряди, якими facility, розстрілюють the цивільне місце disposal як area докази for злочину the проти людства. Ось тут ви можете розглядіти людину. Я fired намагаюся munition, показати. and Тут, щоб over ви могли here, осмислити this масштаби dot просто over цього here, that зрелища. is a person, and you can see Наступна the категорія size рельєфу пов'язана of з рухом військової the техніки, і скажу чесно, projectiles. особисто для мене The вона не була next такою, що реальний type перед of тим, як я impact почав is вивчати це питання. related Але to навіть the ось ця фотографія вже нам дає movement можливість and the use оцінити, of що насправді military vehicles. техніка When I first може started суттєво my впливати research, на it рельєф. didn't seem to be that significant. І тут However, it has its я impact. виділяю дві такі групи And here I would like to форм talk рельєфу. Перша з about них two main groups. так званий вертикальний, The який first намагається one is перевірити просто so-called під вагою vertical техніки. impact when due Відбувається to віддалення the і виникнення sufficient цього weight, конкретного it поля. damages the А інший soil. пов'язаний з And the руйнуванням other ґрунтового one рослинного that покриву, has тут уже to do відбувається with знищення the ґрунтової форми. plant damage. Ну, And ось дивіться it also damages the upper layer of the soil. And here you can see the example of the vertical impact on relief. Демонструється твердження, коли просто під вагою A техніки few відбувається pictures that demonstrate you that given the sheer Росії weight of the наступний кадр equipment нам damages, показує, власне, and the руйнування next ґрунтового pictures рослинного покриву і demonstrate the виникнення damage of площин upper роботи soil сусіднього layer and горизонтального vegetation. рельєфу. So this is basically the Виявилось horizontal перше те, damage. що What is цей the верхній danger? шар The danger is that this створює upper таку soil layer фундаментальну зв'язочку. performs a very І коли відбувається important руйнування, function, which is то connectivity. зрушуються всі природні процеси. And when it is ґрунтової damaged, it ерозії, які basically впливають impacts підвищують all вплив. other Ми natural безпосередньо processes. відкладемо The часу, erosion коли also з часом is в launched, умовах and відсутності with the ґрунтового time, рослинного покриву відбувається in case there is no безпосередній proper природний процес. vegetation there, it is gonna speed up all of the negative Ну, natural зважаючи на те, processes що happening and evolving. техніки насправді в Україні використовується And дуже багато, це given that досить, the number of military equipment used in Ukraine is huge, this poses a pretty serious problem. в холодну пору року And, ситуація така чашиться, то в You know, теплу in пору winter року, time, it looks коли just ґрунт like some висихає, kind of a він mess, but in перетворюється на summertime, просто when на this пил, dirt dries, і it є turns загроза into опустошення dust. просто території, And умов, there коли is a відсутній threat ґрунтовий of this Наші area becoming a визначені desert землі due to no перетворюються на vegetation. самотні So ліси. basically, our Ну, як я fertile говорив, black оскільки soil is техніки turning досить into a багато, desert. то And as I have mentioned, попри те, given що, як the я на початку large говорив, numbers це of не military підозра, вона є досить equipment, масштабною і значною. the І damage тут я done is окрему also увагу pretty serious хочу and large scale. виділити техніку, яка And пов'язана з another землею, thing that I would на like to початку highlight, була економічна equipment that is освіта. used for Говорила про те, demining. що It was mentioned 30% at the very території beginning, була about замінена. 30% of Ukrainian Ось на territories is злоку ви бачите currently техніку, mined. яка призначена Here для you can see an замінування example території, of в a якій piece of equipment that is Тобто used to demine the зрізається territory. просто This is how it is верхній used. So шар basically you have to ґрунту, cut off the upper вистачити layer of the глибини, soil і це up to суцільний 1 шар, meter. якби ось And така техніка працює, це зразки техніки. this Всі is сьогодні another вони example of the ілюструють machinery that is реальну used to Україну. do that. Це не And просто зараз these are real російські pictures сили, from реальна Ukraine. These are not just some українська pictures сучасна found on some російська stock війська. imagery websites online. This is from Предостання Ukraine. категорія пов'язана з Now, теренами в and Україні. the last one Мирний has час to було do створено with 10 крупних полігонів. Ось various інформація про proving деякі з них grounds and наведена на цьому слайді. Тут я прошу вас information. Some of them can be звернути found увагу on на this кількісні slide. показники, на їх And розміри. here you can see the 30 size тисяч of га. them. Можете бачити, 29, And you 22, can see 36 that тисяч. their Тобто і самому це areas сформувало, що 21, велика 36, найбільша and відповідальність, тому що 29,000 hectares. і за зразок я взяв міста мільйони. And I also Ось decided ви to можете compare it бачити, against навіть the такі largest крупні city in міста Ukraine, мільйони, which have як at least Одеса, 1 million мають people. So вдвічі even меншу площу.
Such cities as Lviv, Odessa, and Kharkiv have the area that is also pretty big. And here is an example of some American cities. So the area is pretty similar to the area of Las Vegas, which is 35 hectares. And the thing is that unlike all other things that I have provided as an example before, there are traces from aerial bombs, fortifications. In this case, all of them basically gathered in one place. This is happening due to the fact that exercises happening there, that new equipment is tested and piloted there. And that is why the landscape needs to be altered because there is a need to create various kinds of relief and landscape to test new machinery and equipment. That is why people basically are using it on purpose. Here you can see the examples of how this is happening. And sometimes you have to dig in pretty deep, up to 4 meters deep. And another peculiarity of these proving grounds is that aside from these 10 large ones that were created back in the peace days, the vast majority of them are not in use currently, because you probably are aware that Russian Federation was shelling them in Desna and in Yavoriv in Lviv Oblast. That is why Ukraine decided to stop using these training ranges. But we know that armed forces need training. That is why smaller new training ranges are also being created. So we are talking about the following. We have them not only on the front line, but also in the rear. And the last one is fortification or defense lines. This is something that can be traced back to the days of First and Second World War. The fortifications that are created in Ukraine are probably the longest since the day of World War II. That is why I decided that I want to take a look back in history and see what were other trench systems and fortifications that were created back in the day. For example, Mannerheim Line, which was 136 kilometers or 84 miles, or Maginot Line. And talking about the one that we have in Ukraine, we're talking about thousands of kilometers. And probably the most well-known is the Surovikin Line along the south of Ukraine. On this slide, you can see what it looks like, what parameters it has. Each of these fortification lines consists of up to 10 fortified lines. All of them have anti-tank ditches that are 13 feet wide and 7 to 10 feet long. And here is what schematically it usually looks like. So we don't only have one trench, it actually includes various defense positions. And here you can see the satellite imagery that demonstrates what it looks like. On the top, you can see the whitish lines. These are the dragon's teeth. Basically use concrete to make the movement of military machinery impossible. And at the bottom, you can see personal trenches. On this map, you can see all of the Russian fortifications in Ukraine, not only Surovikin Line that is located in the southern Ukraine in the vicinity of Zaporizhzhia, but also some of them are located in the east of Ukraine. Also, Russians were afraid that Ukrainians will start advancing toward Crimea. There also built some fortifications there in the west and in the north. Here you can see a satellite imagery that shows you various machinery, fortifications,
that can even be found as far as in the as in the south of Crimean Peninsula. According to the Deep State Ocean Community's assessment based on satellite imagery analysis, Russian forces have built over 6,000 kilometers of engineering fortification structures, which is approximately 3,700 miles since 2014. Ukraine, in the meantime, is also trying to improve their defensive lines. However, Ukraine is not making public all the numbers, so we do not have the entire scope of the information for a very obvious reason. The war is still ongoing. Nevertheless, we still have some data, and I mentioned some of it already. On this slide, you can see the first Ukrainian fortifications that were constructed in 2015, and around 600 kilometers, about 373 miles, were constructed in the east back then when we had the anti-terroristic operation. I just wanted to draw your attention to this picture. First, you can take a look at the depth. This is what it used to look back in the day, so you could not even fully hide in there. And also you can probably see that the walls are not fortified in any way. So this infographics also demonstrate the change of the defense line and change in the fortifications over the time. So first, the contact line was 400 plus kilometers, and now we're talking about approximately 1,500 kilometers of the contact line. And this picture also demonstrates how Ukrainian fortifications look currently. So they are fortified with wood and special film that also prevents them from moisture getting inside, and also so that the walls will not collapse. And even though it is mentioned that they should be 2 meters tall and 1 meter wide, you can see, given the people are in this picture, that they are way deeper than there. So their depth, in fact, reaches up to 4 meters. In 2023, the ministry has approved a special standard when it comes to trenches. So now there is a single standard, the standard that outlines the depths and the width and how they should be constructed. And here you can see how it is all implemented. Given the fact that the Russians are using aerial bombs very actively, all of our fortifications also have the special concrete capsules, i.e. shelters, which clearly leads to transforming landscape even more, since the heavy machinery is involved in all this work. So the impact is pretty serious, and there are various types of shelters that are being installed inside such trenches. As I have already mentioned, we do not have the overarching information, but we still have some. For example, last year, President Volodymyr Zelensky announced the task of constructing total of 2,000 kilometers, or about 1,200 miles of defensive fortifications. Also, another one is 1,000 kilometers, so about 600 miles. And I decided to think, what else can we compare it with aside from what was done in Europe back in the day? So I started thinking about the Great Wall of China. You know, something that is linear, that has been erected by human beings. So I decided to Google it, and I realized that the length of the Great Wall of China is 6,200 kilometers. So it is similar to Russian fortifications that have been erected over the few last years. And on the left, you can see a map that demonstrates you both Russian and Ukrainian defense positions, Russian in orange. And as I've already said, we do not have the overarching information about Ukrainian fortifications. Well, from this imagery, I can tell that probably we are on par with the Russians. So the overall length of fortifications in Ukraine
probably is at least twice the length of the Great Wall in China. And this slide demonstrates the result of construction. There are multiple various things happening that are impacting the soil, that result in various processes, and the relief is changing dramatically. On this picture and the next one, you can see the so-called anti-tank fortification. Usually, the width and depth is not less than 4 meters. And they can be found in front of every defense positions along the entire front line. And again, their length and width should be no less than 4 meters. And here are a few more pictures that will be demonstrating Ukrainian defense positions. Clearly, the impact on landscape is not limited to that, because if we have fortifications, this becomes a very juicy target for the enemy. You can see the results of their shellings on these pictures. Therefore, we are not only limited by trench, because it's not only the trench itself that is affected during the shelling, but also the area of 100 meters surrounding it. And here you can see the trench in yellow and everything that is happening around it, what it looks like. Well, as a conclusion, I'm not gonna read it out loud, word for word, but I would like to say that we can look into various reasons of why we cannot provide the overarching information about the impact on the landscape, because first, the armed hostilities are ongoing, and second, we don't know when will it be over. So landscape is heavily impacted, and the consequences probably will last for many years to come. And to demine our territories alone will probably need at least 30 years. Thank you so much for your attention, and I'm happy to take your questions now. Thank you so much, Oleh, for such an informative presentation. You know, it's so hard to take the floor and speak. You know, the pictures that we have just seen, I couldn't even imagine the devastation. I couldn't imagine the impact on geography and on landscape. These are truly mutilated territories. It is so difficult to talk about that, but this is highly relevant topic. So thank you so much for letting us learn about it. Thank you. Ladies and gentlemen, are there any questions, comments? Please, Tetiana Muzyka, and then Yulia Kravchenko, and after that, Petro Kuzik. Thank you so much, Svetlana. Oleh, thank you so much for such a substantial presentation and these pictures. Well, for me as a person who has been here from the onset of the war, who didn't leave anything, who is aware of everything that is happening, you know, even for me, this is a shock. And I have friends who are on the front lines, who are aware of all that. But, you know, when you see all of it documented before your eyes, when you see pictures and videos, you know, it really sends shivers down my spine. So thank you so much for capturing all of that. And I have a very quick question / comment. Did you have a chance? Maybe you haven't yet, but are you planning to? Well, because in my opinion, it speaks for itself, and it is very important for us to also deliver it outside of Ukraine, to export this information, which we're doing today. You know, so many of our colleagues abroad also saw that. So my question is, are you planning to organize this kind of presentations and speeches somewhere else to cover broader public? Maybe you already presented it at some conferences. Maybe you're still planning to do that, because I believe that you need to inform people about that. I believe that it is very important to convey to people, to demonstrate, to show what is happening. And in my opinion, this kind of presentation, you know, you can reach out to people from different walks of life, people who are involved in construction, geology,
from various areas and sectors, servicemen, etc. So do you have any kind of intent or plan to convey it to larger masses of people? Да, дякую за ваш Thank you so much. за ваш коментар. Thank you for your Щодо вашого commentary. питання, направду Well, кажучи, now replying to your question. для мене це тема, як To be звичайно, honest, спочатку є нова. this is a new topic for me. As I have mentioned at the very onset of my presentation, I started working on it pretty recently. To collect all of this material, it took me quite some Чи time. презентував я ці матеріали десь Have I ще presented раніше? it Це був перший elsewhere? раз. No, this was my first Чи маю time такі presenting наміри? it. Ну, безумовно, Am оскільки я I займаюся planning to do that? Of Ну, course, але because I'm насамперед, a scholar. те, що ви говорите But про якісь такі to be ширші honest, соціальні you're резонанси, я talking також займаюся. about Насправді, covering я broader презентую public. такі роботи в експертному колі, I тобто в am колі predominantly фахівців. presenting Я it вдячний за to вашу my оцінку, що peers вважаєте, що це може from мати таке соціальне academia. значення. But thank you Я so вам much цим for буду pointing out that it can be читати important for книжі broader листа. society. So I'll be looking into that kind of opportunities too. Thank you. Пані Юлію, будь ласка. Yes, thank you. Thank you so much, Julia. Over to you now. Я Hi, продовжу everyone. певним чином I would like питання і to коментар basically пані add Тетяни. to Пане Tatiana's Олеге, comment slash Олеже, я question. дуже Oleh, вражена, просто бракує слів. I am Знаєте, бо impressed найболісніше and lost нам for words переживати людські втрати. because you know it is Це very ми painful to щодень, deal with тема тварин losing також people, більш-менш висвітлена. losing А ось тема animals, землі, but those і topics are мені здається, covered. я But when it особисто comes перший to раз бачила land, саме you know, таку it seems to me that this is аналітику, a саме first for такий me when I see візуальний this ряд, level of який ви analytics, сьогодні this kind of продемонстрували. imagery that you have І це demonstrated to us робить today. And неймовірне враження про масштаб шкоди, this shows яку you ми the scale зазнаваємо. of damage Тому dealt це, to us. і це дуже, And це дійсно вражає you know, як this візуально. this scares visually. These are not just numbers. You can see everything. It seems to be tangible. So, you know, some kind of exhibitions need to be organized. I believe that we also have to do it domestically so that people can know about that. I believe that this is a must, but also it needs to be exported. Exported to those places where people feel some fatigue, which is justified, but I think we need to show them new facets of this ecocide to underscore the scale. And my question is, how aware is the global eco-community of this? Because the global movement for resources, water, vegetation, and animals is pretty strong. There are many people who are involved in all these matters, and I think that we also need to share all that with them, because I don't think that it has ever crossed their mind that it is of such scale. And I think it is very important both from the viewpoint of popular science and, you know, this organization that not necessarily are scholarly, but maybe eco-movement needs to be contacted to, so that they also have all this information, because everything that happens in Ukraine also has impact on the adjacent territories, adjacent countries, and the entire planet Earth. So this is something that, yes, you have just mentioned. We need at least 30 years to demine it. На рівні шкільної освіти, I believe that it should be included in school curriculum as well. We see that there are some new professions emerging, and there will be people who will specialize in recovery of the environment and recovery of Ukrainian soil. Therefore, you need to share this information for school children who are supposed to pick the profession for their future. And I believe that we can spread the word about your presentation, as I see that your presentation is actually very versatile, and I believe that we could have various approaches in terms of disseminating this information.
екологічний напрямок, що насправді експерти цим I would like to займаються і в say Україні, that і за in terms кордоном. of the environmental efforts, yes, there are people who specialize in that both in Ukraine and abroad. And you do know that there are some colleagues who moved abroad, and yes, I have some colleagues who, with the beginning of war, moved to other countries. We are in contact with them, and I haven't seen any research on relief, impact on relief on Ukrainian terrain, meaning the military impact. However, I have seen a number of studies on the impacts of war on Ukraine that are financed by international donors and also Ukrainian projects. This work is ongoing. However, it is not that widespread. It is not that well known, as you have just mentioned. Before I started making my research, I didn't know much about the topic either. Thank you for your interest and thank you for your Дуже дякую feedback. пану Олегу за коментарі і відповідь. Thank you Пане very Петре, much, чи були якісь Oleg. питання? А в мене Uh, дуже перегукувалося питання з Troy, do you have a попереднього. Я question? хіба Well, yes, my що question is pretty much related дуже to коротко. the one that has Скажіть, just пане been Олег, asked. я розумію, що це Just a так quick більше питання до question. еколога, не Oleg, як maybe геолога, my але question ви, is мабуть, should be addressed в to літературі, коли someone готували who цю презентацію, specializes in цікавилися цією ecology. тематикою. But Ну, still, контактували з I was певною wondering інформацією, з певними, about the мабуть, і following. текстами і While так далі. От processing the в information мене and особисто склалося таке going враження, не through знаю, the можливо, source це materials for this стереотип, от presentation, може питання таке, або підтвердити його, або have або you seen anything зруйнуйте that його, would так? resonate with my Що impression? чомусь My екологи impression is просвіту that в зелені the загалом набагато ecologists менше and the цікавляться environmentalists проблемами, all впливом over the війни на world екологію України, somehow ніж на are якісь less інші речі, такі interested злиті, in знаєте, the можливо, зручні impact of там the war in для них і Ukraine in політично, і terms of навіть the environmental організаційно, та, і чи impact rather адміністративно. than От other чи це impacts, стереотип, чи це for instance, справді administrative реальність? or Мене, бо я, other знаєте, aspects теж не of хочеться себе life. там бити, Is it рвати на just my потасовицьку, і просто perception, контактуючи з різними or do you середовищами за have the same кордоном, я impression? вже I раз чи два have піднімав подібне been питання, знаєте, була така raising холодна this дуже question a couple of відповідь з того times боку, і earlier, тому мене and цікавить, чи ви unfortunately, I бачите те, що didn't бачу я, see чи, можливо, я much помиляюся. enthusiasm among my Я counterparts можу частково abroad. підтвердити ваші слова, але я їх пояснюю тим, що людина, Yes, I яка concur. прихильніше ставиться до будь-чого, що резонує з її світом. Тобто кожен з нас живе в своєму колі Each of правди. us Людина, наприклад, яка живе has в Європі, their вона не знає, що own таке війна, вона не розуміє, вона sphere of вона не interests торкалася and її, тому sphere of кожне issues суспільство that має are of свій спектр concern to актуальних для нього us. проблем. І війна для Європи Therefore, насправді, направду, не є some такою важливою, people як do для нас. not Але я хочу feel сказати, що that українські strongly about екозахисні the war in організації Europe. But I все would ж like to таки say виявили that ці проблеми, Ukrainian тому environmental спільно organizations, перед they Тобто, якщо про світ, are то так, paying і я це attention to пояснюю this issue. не чим іншим, просто як люди, кожен з них Globally, має yes, своє there життя, is свої виклики і not реагує, in власне, на ці виклики, які sufficient стоять перед його attention, суспільством, перед його but країною. I І війна для would більшості країн навіть explain на that щастя не by є the fact актуальною that загрозою екології. the war in Ukraine is not an immediate threat to those who reside far from Ukraine. Дякую. Я так. Mariana, Так, прошу. Дякую дуже насамперед за thank вашу you. доповідь. Я з Thank попередньої you for your когорти так і presentation. можу сказати, що have в 23-му році participated представляла in the цю previous тему на cohort деякі of фотографії, the деякі non-residential знімки scholars, документальні and мені in знайомі представляла в 2023 художньому вимірі have в I Чикаго made a на presentation конференції on College this Art topic, Association, and власне, I was even земля як образ, offering my метафора і photos, засіб. and Хочу I was сказати, talking about що the earth по-перше, being запитати вас, чи у вас є на цю тему вже the публікації, які би можна metaphor було and використати? Тобто, якщо є якісь посилання, може тут a в tool and чаті, a solution. There was або a при presentation at College контактах, Art так, Association in емейлом, Chicago. очевидно, або в групі, так? I От, was wondering whether we could надайте. get in І touch. Could I ця have your програма email? Індіана
there is університету Індіани, вона дуже цінна тим, що вона дозволяє формувати this досить нові Indiana University міждисциплінарні program зв'язки is несподівані. І, valuable власне, я because в вашій we are доповіді для able to себе знайшла forge дуже багато interdisciplinary важливого connections. In матеріалу, your як presentation, люди з I have іншої сфери noticed a lot це of оцінюють, так interesting аналізують points напряму, як це that could пов'язано. be used І in хочу ще other сказати, areas. можливо, вам буде цікаво, що є така And теж міждисциплінарна, а maybe зараз такий you would підхід, be методологія, interested гуманітаристика in довкілля або humanitarian environmental humanities, які humanities є approach в to фокусі, власне, environment, цю environmental шкоду для humanities. довкілля, для And that навколишнього середовища, is осмислення, this як the воно science осмислюється в мистецтві, в that художній культурі, в масовій takes культурі, в into популярній культурі. consideration Я the думаю, що це impact теж on the доволі environment важливо для того, щоб and доносити looks до into широкого its загалу reflection людей in і в literature, Україні, і in за culture, кордоном, тому and що я in теж other знаходжусь aspects в of Україні, life. так як пані Тетяна сказала, I am in але це Ukraine вражаючі myself, факти, and і I ви agree знайшли with дуже Tatiana. These правильний facts are підхід, оцей такий impressive, компаративний, порівняльний з and простими, I believe зрозумілими that речами. your approach Візуалізація. Тому дуже that вам you use in дякую. your Насправді ваша presentation робота was надзвичайно важлива. the От, right а one. It щодо, was up якщо to є the point публікація, то because буду you were дуже вдячна. comparing Дякую. your facts with some Дякую за ваші теплі слова simple щодо points of публікацій, як я говорив, я reference, не детально making знаю it цією темою, very щоправда, clear. Thank you for your все ж таки presentation. кілька публікацій є. І я Thank думаю, you. що I так do have представлена може допомогти some з pieces концентруватися, that have обмінятися been ідеями published, для захисту, and звичайно, I hope потенційних that успіхів. Svetlana will Такі get публікації us in повинні бути. touch. She will send you Тільки my яких email, будуть and найближчим I would часом, be happy to обов'язково share будемо my працювати над цим. my pieces that are to be Дякую за published, вашу відповідь. that have been Дякую, published, пані and Лесю. that Дякую, are пані to be Мар'яно. published soon. Пані Лесі, прошу. Thank you, Mariana. Пане Олеже, Lesha. дуже дякую. Я просто як режисер Good afternoon, настільки вражена Oleg. взагалі Thank you so візуальною much. потужністю цих кадрів. I'm І a також хочу подякувати film програмі, тому що, producer, як сказала and пані Мар'яна, тільки I що am ну, impressed by просто the ту photos інформацію, яку that ми you have отримуємо, just мені shown здається, to що це us. прекрасна можливість для того, щоб побудувати This information that we are взагалі getting майбутню якусь over співпрацю, here практичну співпрацю. gives us І в мене дуже grounds практичне for питання. Ми future якраз cooperation. зараз вже And my почали знімати question is новий of a проєкт, pragmatic і скоро nature. будемо, наша група We are знімальна working скоро on буде в a Україні. Я постійно new між a Америкою і project Україною. now. I'm І traveling якраз ми знімаємо не between the тільки Ukraine and the красу US української all the культури, time, взагалі and I намагаємось will be back зрозуміти, in Ukraine soon. чим буде We are оця trying to українська film in our ідентичність projects not майбутнього, з only чого вона the складається, beauty of але Ukraine, також we і also ми want хочемо to візуально center показати this от new рівень project around руйнування. identity in Ukraine. Як But знаєте, at як the таку same метафору time, we would взагалі того, що like з світом to відбувається, не тільки з showcase України. І моє destruction практичне in питання, чи з terms вами of not можливо only практично impact on співпрацювати? Тобто, Ukraine, but наприклад, globally. ті We would кадри, like які to ви show what is actually показали, happening to the знаєте, world зараз nowadays. просто, ну, ми знімали The війну photos майже that you have 11 shown років, to але us, well, зараз they are є striking. We have величезні been виклики filming просто the навіть з war for дозволами, що 11 можна years знімати, що не already. можна. However, there Що are можна challenges показувати, щоб не in terms зашкодити of безпеці, getting the а що не permits можна. І тому for от моє making питання, videos ті due to security фотографії, clearance які and ви security показували, concerns. чи це The якби photos може that бути you у have shown to відкритому, us, чи are вони є у they відкритому доступі, чи це open якась access така дуже, photos, ну, or інформація, яка тільки is it от. І чи як правильно classified зв'язати, щоб, information? можливо, навіть інтерв'ю у вас взяти? Ну, тобто, чи If you можливо don't mind, I практична would like to get співпраця in з вами? touch with you. I would like Так, to offer some безумовно, cooperation. Maybe we could зв'язатися have можна an як interview with говорячи, you. через пані Світлану, оскільки Oh, має yes, всі контакти. sure. You can Щодо get in touch фотографій, це with всі me фотографії, які through використали відео, through всі Svetlana. She доступу has є. all our contact Я details. навмисно не The використовував photos фотографії, showed over here, they are open access. I have the photos через from авторське право, а усі famous фотографії, вони всі перебували у відкритому Ukrainian доступі, і відео так само. photographers, and Тож they так, є are відкрито і all можна обмінятися контактами. from open І source. чи відомо вам, And наприклад, yes, от I'm open to частина цих cooperation. Let's get територій, in touch. наприклад, ну, чи є у вас Do інформація, you have any information about чи these можна отримати дозволи на
territories in terms of getting the permits for making some videos. В зоні ведення бойових дій, але наскільки я знаю, I відвідування haven't been журналістів in the combat zone myself, but I know that journalists needed to seek permission from the Ministry of Defense. Визначають час You need відвідування, to визначають зони, be оскільки assigned, уряд відповідає за вашу безпеку, you тому need такі to be візити accompanied обов'язково by погоджуються. special personnel, and this Так, special дуже вам personnel дякую. needs to be assigned to you. Дуже дякую. І Елайджа Келсі, Thank будь you. ласка. Elijah, please go Дуже ahead. дякую, пане Олеже, за чудову презентацію. Thank you very Дуже much, Oleh, вражаючу. for your Мені impressive дуже цікавили presentation. ваші порівняння I was з curious масштабами about колишніх the там comparisons минулих that you війн, have offered, то the comparison of the impact with the Second World War, фортифікаційними the спорудами колишніх війн. fortifications І мені теж цікаво, dating back чи ви to думали там the Second досліджувати and the First процес World War. I was цих земель wondering у whether колишніх you війнах, і якось порівняти were це відновлення whether you had прогнозу any plans країни там у майбутньому. to continue this type of research Власне, я не говорив and сьогодні to про це в презентації, compare але these це wars with the головна First and the моя Second World War мета, and з якої я the починав war це in дослідження, щоб Ukraine вивчити, in яким order to чином make the відбувається projections for Ukraine. відновлення цих земель, тобто які є I міжнародні didn't touch upon практики, this issue in my який є presentation today, міжнародний but досвід, yes, щоб I am запропонувати carrying out рішення this для research України. to see І what я are the можу сказати, що в international принципі, solutions, наприклад, what is найвідоміший the international випадок кожного experience, and I would like поля to offer some Верденської битви solutions for Першої чи Ukraine. Світової світової війни. For instance, У мене the там Battle зараз of немає Verdun фотографії, але ось земля from досі the несе First сліди World War. від війни тогочасної. Правда, треба сказати, що ці землі були And законсервовані, їх вилучили з the будь-якого вжитку. lands Тобто дали that природі можливість were відновлюватися. also destroyed, Вона but ніяк ця земля не they оброблялася, have але ці поля, been ці величезні recovered. горби, воронки, There was змінили вже 110 the років effort of навколо. Але вони досі remediation. собі Some сліди цих lands колишніх війн. have Тому been моя відповідь так. preserved in such Це a state as прикладний плач they моєї роботи, це саме in вивчення всього in міжнародного which they досвіду were щодо дати after the інструментарію First протистояння World владі War. держави, яким They чином were слід protected відновлювати and ці землі, they тому що remained untouched. варварське However, they have відновлення земель, not воно може пошкодити naturally ґрунту. Дуже recovered важливо правильно from the консервувати, правильно craters відновлювати. Є різні методики, that є різні посуди they had. міжнародні, тому так. Так, це одне However, there are завдання some дослідження. methods and we are Дякую. working on that. Чудово. Продовжуємо наше обговорення. Пані Thank Мар'яна you, Шипова, будь ласка. Mariana. Please Дякую, пані go Світлано. ahead. У мене Thank you, вимальовується таке Svetlana, запитання, for giving me ну, the і floor. рефлексії, звичайно, бо я тут My живу в question is Голосіїву, і partially в a нас тут вже reflection. земля I пошрамована live давно, in і Holosiv Голосіївська district лінія of оборони. Kyiv, and З дитинства the ми по тих land вирвах лазили. here, І the Змієві terrain over вали теж here has недалеко, been це вже changed багато тисяч due років ця to some наша історія. fortifications. Тобто фортифікаційні споруди тут, це наш, ми з цим живемо, це наше звичне середовище в the Києві. Але в ravines мене and запитання, якщо ці they старіші are лінії very оборони, old які нам and відомі, we have вони some зовсім fortification безпечні, lines вони from такі the обжиті, World War звичайні, times, то що можна сказати and про we ці are used to нові, those, but нові шрами на тілі землі? what Наскільки can we ці say about безпечні these з new точки зору scars хімічного on зараження? the Тому surface що of на першому Earth? вашому How слайді safe я is it from the point of побачила, view of як chemical ці всі речовини, poisoning, chemical які там нам contamination? закинуті, As вони, мабуть, on дуже your first некорисні і для slides, природи, і для I saw the людини. photos and І, ну, I можливо, was це не thinking ваша about all the професія, chemical але яка ваша compounds думка that are на now шкоду contaminating не our тільки ґрунтам, soil там and фізично поламані, our порушені всі їхні water? структури, але й на шкоду тим мікробіому, And тваринам, also живим the істотам і, impact of звичайно, людині, яка потім um, звідти отримуватиме воду the і буде все environment in це terms of споживати, буде microorganisms включена в цей that процес. live in the soil. Так, я почну з того, що ми з вами сусіди по Голосіївському району. First and foremost, I should say that Десь ми we are десь actually ми тут поруч neighbors. I знаходимося. live in the same Так, district безумовно, of хімічне Kyiv. зараження, тобто відбувається не You'll тільки see you механічне around. руйнування, те, про що говорив Yes, Ілля, chemical не contamination тільки фізичне is пошкодження, an але також issue. здійснюється і Not хімічна only шкода, physical
impact was observed, but also, yes, there was chemical contamination, as there are some chemical compounds and as the residues from the projectiles, as well as fuels and lubricants that contain certain compounds, certain substances that leach into the soil and then to groundwater. Системи води, які потрапляють через річки, потрапляють нам в домівки. And Тобто, later насправді, on, проблема хімічного зараження, вона досить the серйозна, суттєва, зважаючи these на масштаби dangerous ведення бойових substances дій. get Це питання into the якраз те, rivers, про що я говорив, що which вивчають are екологи. used for І the рішення drinking проблеми water that we цієї have in наразі our немає, оскільки, houses. як я говорив, військові дії тривають. Тобто ми не можемо для The того, щоб war is прийняти якісь заходи ongoing, та and in знезараження, нам order треба to мати доступ, take якому має any передувати measures моніторинг. Ми now, спочатку маємо in order to виявити проблему, disinfect встановити the діагноз, а soil потім or тільки the призначити water, лікування. І we поки йде need війна, нічого з цього, на to жаль, не може carry out бути. Тобто, proper так, це дуже серйозна research проблема. and study, and we На need жаль, to поки що ми take не можемо жодним samples. чином впливати. Я думаю, з новин ви Unfortunately, чуєте, we що can від have Києва вже відігнали їх 3 no роки say росіян, коли in the вночі їм matter. казали, що час від часу десь люди, чи Unfortunately, то мрії, чи то десь на техніці from підриваються. time to Тобто time, there are навіть some Київська область, mines вона досі that не обстежена вже 3 detonate in роки. the Kiev Не region, виникли досі even бойові дії. though Kiev Проте, на жаль, не was вистачає liberated часу, 3 years ресурсу, військового, ago. матеріального для того, щоб Therefore, we do провести not have оцінки enough і human провести resources, we чистку do території. not have financial від цієї resources, and we do ситуації. not have enough equipment and supplies to Дякую. clean the nature and to clean up the Пані environment Лесі, будь ласка. from all the Пані impact. Lesia, Добрий день. Дякую, пане Олеже, good за змістовний afternoon, доповідь. Oleg. Thank you very much Десь for your insightful також в presentation. контексті даної стипендійної програми представляла саме I would like to еколого-правовий say аспект that I впливу was війни на довкілля і presenting my piece подальший that is план для related відновлення to the довкілля environmental issues в контексті вже in повоєнного terms етапу. of the І також буду recovery and рада restoration of the коментувати environment те, що as можливо the так post-war якісь measures. And I спільне hope that we напрацювання can розробити get в in цьому touch контексті, але я and бачу, що пан Олег сьогодні collaborate. висвітлив питання земель, а Today, направду звідси we говорив так, listened що to це an є important presentation on Ukrainian територіальний land. базис і за собою тягне ряд інших цілей. However, Це і he різноманіття. mentioned that І the розуміємо, що land ці doesn't mean питання, вони only потребують soil, і it is там closely експертизи related to the екологів, issue of геологів, місцевості, biodiversity, далі for йдуть instance, економічні forests механізми. and Ось і в fauna, мене flora, питання etc. And it стосується also якраз entails the issues that are аспекту related to the відновлення. legal domain. Яким My чином, на question вашу думку, pertains що в to першу the чергу, post-war першочергові recovery. заходи зараз, What так, які повинні бути could здійснені для того, what щоб цей measures could механізм be taken now відновлення запрацював? so Бо that я the для себе бачу recovery так, що це process could важливо, звичайно, start? фіксація I do випадків understand механізму that підрахунку we шкоди. Далі engage буде in стояти documentation of питання damage, правових documentation of механізмів, impact, де ми будемо брати and кошти then для as компенсації the next відповідних step, we збитків, так, need тому to що think розуміємо, що about the legal держава-агресор добровільно tools, не буде legal means, здійснювати ці and компенсації. Так ось, securing на вашу funds думку, як ви with бачите the такі першочергові frozen заходи, and можливо, stranded assets? з точки зору міжнародної спільноти, національних What is механізмів? your Дякую. opinion? What measures could be taken already now from the point of Дякую за view ваше of питання. the Я international скажу, що в чат, community and оскільки вже solutions людей available? звернулись з запитом, я в чат надіслав свій емейл, ви можете знайти Thank you там. so much. I have already shared my Емейл. mailbox Якщо address in брати the ваше chat питання, box. Now, to your на жаль, question. динаміка ведення бойових Unfortunately, дій the така, що dynamic of the armed Україна hostilities втрачає територію. demonstrates Це that означає, Ukraine is losing відступає. territories. Це означає, що We ці are території retreating. заміновані That means that those і territories понівечені, are вони mined, залишаються на тому боці. that they are mutilated, Постійно and they відбувається stay заміщення on the різних other side. The front line is constantly відбувається moving. It розбудова is нових shifting. фортифікаційних New споруд. fortifications are being Оскільки ми constructed відступаємо, constantly це since we are означає, що retreating. наразі ми просто не маємо навіть This доступу means до that цих currently we do not територій, even have на access ті to землі, these про які territories. For говорив Bahmet, example,
let's take the territories that were fought on 10 years ago. We do not even have access to them. So we have to also take into account this reality. And another thing that is not exactly pleasant to talk about, but needs to be said. At the moment, I don't know who will be making decisions about restoring these lands. Ukraine has not yet started thinking about it. The state has not yet started thinking about it. And another question is, will it be something resolved at the local level, by the local communities, by each local administration? What will be the mechanism? What will be the algorithm? Or will there be some kind of the blanket national level standards? This has not yet been developed. So aside from the scholarly aspects that you have asked me about, I believe this context is more important. And we will have to make decisions based on the territories controlled, on the state programs that will be developed to deal with those territories. Now, talking about the scholar component, the algorithm is very simple. First, we need to diagnose. First, we need to analyze and study those lands. And as I have already mentioned, this is an ongoing job. I know that it has been done by my peers. They are taking soil samples, water sample, they are assessing and evaluating all of that. And managing those soils depends on the context, because in some cases, some small amount of soil can be removed and it can be preserved. But in some other cases, say if we're talking about fields in Donetsk Oblast, we will have to let that land sit for 10-15 years so that the nature can self-restore. So that land will not be used for quite some time. So this decision needs to be taken individual on case-by-case basis. Thank you, Oleh. Well, I think that we can dedicate a few more minutes, and there was a very good comment in the chat box, and yet one more question, Oleh. Talking about spreading information, Sarah suggests to maybe create a video using these and other images and spread it wherever you can. And maybe you could do that together with our colleagues who have just offered their help, or maybe with people from some environmental organizations. I think this is a very, very good suggestion. And one more question to you in the chat box. What do you think about assessing the damage done to environment that is done by the Kiev School of Economics? How reflective is that report? Well, Victor, I'll be honest with you. I have not read their report. So I don't know. I'd like to go back to what I have mentioned at the very beginning. I believe that any kind of such assessments are relevant, because every single day, as I have said, hundreds or thousands of new negative impacts are happening on nature and environment. So I don't know what period did they look at. That's why I cannot comment on that question. Thank you so much, Oleh. Yeah, basically the reports that were published in the morning lose their relevance by the night, especially in this context that you covered today. Ladies and gentlemen, let's take a look at the chat box. There is a website of our program. You can go to the website to find all of the information about all of our cohort participants, as well as about our sponsors with all the contact details. So please make sure to use these websites. And it will be amazing if you manage to get in touch and collaborate on these important topics that we're looking into today. Well, not only today, that we're looking into during our seminars. I would like to once again thank Oleh for his brilliant presentation. Thank you so much for telling us about such
an up-to-date research of yours. We're wishing you every success. And here is another comment in the chat box. Thank you so much for such an interesting presentation. Дякую вам, дякую, колеги. Well, thank you. I'd like to thank Про мою роботу. Мені було надзвичайно all приємно those who joined us today. It was a pleasure for me to present it to you today. As I have told you, this was a first for me. And it is a pleasure for me to hear so many kind comments. Thank you. Thank you, Oleh.